السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my dear students in Afaq Educational Company, second year secondary school. Today we are going to deal with a new lesson from the second semester, mega goal for the start. Our lesson today is Unit 1, Lesson 1. The title of our unit is There is no place like home. There is no place like home. Place طبعا اللي هو المكان، ودي ما بتعملش confusion مع كلمة تانية اللي هي palace اللي هو القصر PALACE، إنما place هنا بمعنى مكان. There is no place، لا يوجد مكان like home مثل المنزل. And we hear there is a big difference between the word home and a house, as we will see. Listen and discuss. Number 1. What do you think is the difference between a house and a home? A house and a home. I will try to explain the difference between the word house and home. The two words has the same meaning in Arabic, which is manzil. But what is the difference between house and a home? A house means منزل. المنزل بصورة مادية يا شباب، اللي هي الوولز والفلور اللي هي المنزل كجدران، كسقف، كفرنتشر، كأساس، ده كشيء مادي. إنما الهوم المقصود به the house as a feeling، كشعور بالأمن والأمان والطمأنينة. يبقى الهاوس المنزل كجدران، كشيء مادي، كحوائط. إنما الهوم المنزل كفيلينج، كمشاعر بالحب والأمان والطمأنينة والأمن والأمان يا شباب. Number 2. What are the most important things in your home? Try to think about the most important things you like in your home. Number 3. Describe both the interior and exterior of your dream home. Try to make imaginary picture about your home or house in the future from the interior and exterior. Today, in this lesson, we are going to read about some opinions of people about home. Number 1, I will try to zoom in. It's opinion made by Ernestine Schumann Henk. What's home? What's home? ما المنزل؟ A roof to keep out the rain, four walls to keep out the wind, floors to keep out the cold. بيسألنا إرنستين شومان إيه هو المنزل؟ هل هو roof to keep out the rain، سقف بيمنع عننا المطر، four walls to keep out the wind، أربع جدران بيمنعوا عننا الرياح، floors to keep out the cold، هل هو أرضية أو أرض أو طوابق بتمنع عننا البرد؟ yes، أيوه هو كل اللي فات ده. but home is more than that، ولكن الهوم المنزل كلمة أكتر من كده كمان. it is the laugh of a baby، إنها ضحكة طفل. the verse of a mother، قصيدة أو أغنية أو أنشودة لأم. the strength of a father، قوة، strength بمعنى قوة، the strength of a father، قوة أب. warmth of loving hearts، دفء قلوب محبة. lights from happy eyes، أنوار من عيون سعيدة. kindness، لطف. loyalty، إخلاص. comradeship، رفقة صداقة. home is first school، المنزل هو أول مدرسة for young ones، للأطفال.
where they learn what's right what's good حيث يتعلمون ما هو الصواب وما هو المفيد لهم and what is kind وما هو الشيء الطيب where they go for comfort المكان اللي بيروحوا يستريحوا فيه يبحثوا فيه عن الراحة when they are hurt or sick لما يؤذوا أو يمرضوا where joy is shared حيث تشارك المتعة and sorrow eased ويخفف الحزن where fathers and mothers are respected and loved حيث يحترم ويحب الآباء where children are wanted حيث الأطفال بيكون مرغوب فيهم where the simplest food is good enough for kings حيث أبسط أنواع الطعام is good enough بيكون جيد بدرجة كافية for kings للملوك because it's earned لأنه بيكسب where money is not as important as loving kindness حيث المال ما بيكونش بأهمية الحب والعطف where even the tea kettle حيث حتى كمان the tea kettle اللي هو الغلاية بتاع الشاي whistles بتصفر from happiness من السعادة that is home هذا هو المنزل according to Ernest Schumann Henk that is the opinion of Ernest Schumann Henk about home okay let's move to another opinion number two no one realizes how beautiful it is to travel until he comes home and rests his head on his old familiar pillow. Lin Yuteng. This is an opinion said by Lin Yuteng. He said no one realizes لا أحد realize بمعنى يدرك ما فيش حد بيدرك how beautiful it's to travel ما مدى جمال انك تسافر until he comes home لحد ما يرجع لبيته and rests his head ويريح راسه on his old familiar pillow على وسادته القديمة المريحة اللي هو بيرتاح عليها made by أو said by Lin Yuteng. Okay, number 3 that is an Arabic proverb يعني زي مثل كده عربي بيقول The wealth of a man in exile is home and the poverty of a man at home is exile. The wealth اللي هي الثروة أو الغنى of a man ثروة الرجل in exile اللي هو المنفى في المنفى is home بيكون وطن ليه and the poverty of a man وفقر الرجل at home في وطنه is exile بيكون منفى يعني طالما معاك ثروة أو فلوس حتى لو أنت في الغربة أو في المنفى بيبقى حاسس إن أنت في وطنك عشان معاك فلوس ده معنى الكلام يعني ولو أنت في وطنك وما معاكش فلوس أنت بتبقى حاسس إن أنت في منفى that is the meaning of this proverb. Okay, let's move to the next opinion. Number 4, it's an opinion made by or said by Dorothy Parker. The best way to keep children home is to make the home atmosphere pleasant and let the air out of the tires. Here, the best way أفضل طريقة to keep children home إن أنت تحافظ على الأطفال أو تجعل الأطفال موجودين في البيت على طول is to make the home atmosphere pleasant إن أنت تجعل الجو العام أو المناخ العام في البيت pleasant ممتع ليهم مصار ليهم and let the air out of the tires المقصود هنا يعني
وخلي اترك الهواء يخرج من التايرز اللي هي الاطارات بتاع السيارة. المقصود هنا يا شباب ايه؟ ان انت لو جعلت الاتموسفير بتاع البيت، جعلت الجو بتاع البيت سعيد، الاطفال مش هتحب ان هي تخرج منه، وبذلك حتى لو سيارتك مبنشرة ومش بايظة يعني ما بتشتغلش، هم مش هيطلبوا منك ان انت تصلحها عشان يخرجوا. ده المقصود بالايه، بالمقولة دي يا شباب. نمبر 5. A man builds a fine house and now he has a master and a task for life. He is to furnish, watch, show it, and keep it in repair the rest of his days. Ralph Waldo Emerson. This is an opinion said by Ralph Waldo Emerson. He said that a man builds a fine house. رجل بيبني منزل جميل. And now he had a master. والبيت ده بيبقى ليه master سيد. والسيد ده بيبقى ليه تاسك مهمة for life في حياته. He is to furnish يعني يفرش، يؤسس الأساس بتاع المنزل ده، ويراقب watch show it ويعرضه، and keep it in repair ويحافظ عليه بعمل الإصلاحات اللازمة the rest of his days باقي الأيام أو باقي حياته. Okay, let's move to the next opinion, which is number 6. It's said by unknown. Boys are life's way of telling you your house is too clean. Boys اللي هم الأولاد، ولادك يعني الأولاد، are life's way هم طريقة الحياة of telling you في إخبارك إن هي تعرفك your house is too clean إن بيتك نظيف جدا. يعني الأولاد بيكونوا انعكاس المنزل أو البيئة اللي هم طالعين منها يا شباب. ده معنى الكلام. Number 7 said by unknown 2. There isn't enough furniture in the world to make a house without love feel like a home. There isn't enough furniture يعني لا يوجد أثاث كافي in the world في العالم ده كله to make a house إن هي يجعل منزل without love ما فيهوش حب feel like a home يبدو مثل المنزل. يعني لو جبت أساس الدنيا كلها بس البيت اللي هيتحط فيه ده ما فيهوش حب، ده مش هيبقى هوم، مش هيبقى منزل بالايه ناحية الفيلينج يا شباب، الأمن والأمان والطمأنينة والحب زي ما احنا قلنا. Number 8. It's an opinion said by Philip Moffat. A house is a home when it shelters the body and comforts the soul. Here, the difference between the word home and house is clear here يا شباب. A house is a home يعني الهاوس هيبقى home، يبقى هما كده الاتنين مش زي بعض. A house is a home، الهاوس هيبقى home when it shelters the body لما يحمي الجسم and comforts the soul ويريح الايه الروح. Said by Philip Moffat. Okay. Let's move. Number 9. A house that does not have one worn comfy chair in it is soulless. Said by May Sarton. Here, May Sarton say that a house that doesn't have one worn معناها ممزق أو بالي أو قديم يعني، comfy اللي هي مريح، chair كرسي مريح وقديم، is soulless يعني المنزل اللي ما فيهوش كرسي قديم ومريح is soulless يعني بلا روح. Now, the last opinion said by unknown. A small old house filled with love is better than a large new house with none. A small صغير old house منزل صغير وقديم filled with love مليان بالحب is better than بيكون أفضل من a large new house with none بيكون أفضل من منزل كبير وجديد بس ما فيهوش حد يعني يا شباب. ده المقصود بيه. اوكي.
Now we read opinions of 10 opinions about whom, and illustrated, explained the new vocab. I hope you all understand my explaining. Try to re-listen to the lesson and make notes of the meaning of the new words and try to memorize and keep it well. Thank you very much يا شباب for your listening, and now we can move to this question about the lesson. Exercise A, vocab. Complete the sentence with one of these words. You have 8 words and 8 sentences, and you have to complete the sentence with the suitable word from the list. We have the word atmosphere اللي هو الجو أو المناخ العام، loyalty الإخلاص، wealth اللي هي الثروة، comfort اللي هو يريح، poverty اللي هو الفقر، warn اللي هو ممزق أو بالي، furnish اللي هو يؤثث، وshelter اللي هو يأوي أو يحمي. Now we will get the answer to this question quickly. Here, the people showed loyalty to the king by putting his face on the new coin. When children have nightmares, mothers give comfort with loving words. The museum has a quiet and peaceful atmosphere. People who live in poverty often have no food and shelter. They had no money to furnish their house, so they used boxes as chairs. We have had this coach too long. It's starting to look worn. We use the tree for shelter during the storm. Having great wealth means nothing if you can't share it with others. That's exercise A concerning the opinion or the new vocab of the first lesson, unit 1. Let's move to the next exercise. Exercise B, comprehension. Answer the question. جاوب أسئلة concerning the reading or the opinions we just have read. Who considers a house to be a burden? burden ده يعني زي عبء كده يا شباب. طبعا ده اسمه اللي كان بيتبنى الرأي ده رالف والدو إمرسون. Number 2, who feels rich at home? من اللي بيشعر بالغنى في المنزل؟ ده said by unknown. Who thinks that living with boys is hard work? Said by unknown. Who wants to keep his or her kids at home? Dorothy Parker. Number 5 and the last question, who sees home as a perfect place? That is Len Newton and Ernestine Schumann Henk. Okay, thank you very much, my students. Thank you very much for listening. Till we meet again, hope you are all well and good health. Thank you very much. Goodbye.